Okay, dito na tayo sa lesson 3. Okay, dito naman tayo sa brief forms. Yan. Ito yung palaging ginagamit natin pag nagsusulat tayo, pag nakikipag-communicate tayo. Ito yung palaging ginagamit natin. Kaya mga langga, memorize nyo to ha. Okay, I is the big circle. Pag hindi brief forms, ito ay letter A. Yan, dito sa brief forms, ang letter A ay nagiging I naman. Okay, yan. Letter M naman yan sa hindi brief forms. Okay, Mr. Pinagsama yung M at saka R. Yan. Okay, have. Yan. Okay. Pag hindi brief forms, yan ay letter V. Will, well. Yan. Okay. Letter L naman siya ha. Yan. Okay. Sa A, an. Okay. That naman siya ha. Sa hindi brief forms, yan ay H at ing. Yan. Okay. Okay, next. Eat at. Yan. Eat at. Okay, letter T naman siya. Letter T. Okay, in, not. Yan. Yan, letter N. Okay, R. Our. Yan. Okay, bakit tatlo? Paano natin sila gagamitin pagdating sa translation? Siyempre, you have to understand the thought of a sentence, okay? Or kailangan nating intindihin yung situation ng sentence or paragraph, okay? Para malaman natin kung ano yung word na gagamitin natin. Are ba, our, or our. Okay mga langga, kailangan i-memorize nyo to ha, kasi ito yung palaging ginagamit natin para pagdating sa phrases, madali na lang yun, okay? Hindi na kayo mahirapan. Okay, mamaya pag-aralan natin yung mga phrases, okay? Yan, okay. Dito na tayo sa phrasing. Yan. Phrasing, writing two or more shorthand outlines together. Yan. Writing two or more shorthand outlines together. Or ito yung another device for saving time, okay? Yan. Okay, ito na yung example natin sa mga phrases, okay? So, dapat memorize nyo yung mga brief forms ha, kasi doon tayo kukuha ng mga strokes para mabuo natin yung phrases, okay? Okay, like for example, I have. Yan, I have. Yan, okay. Ito yung I ha. I, yan. Sa brief forms. Tapos V naman. Ito yung V. Ayan, have. Sa brief forms. So, pag pinagsama natin yan, magiging ganito. I have. Yan. I have. Okay? I have. Yan. Okay, another example. Yan. I have not. Yan. I have not. Yan. Okay. Yan. Ito yung I. Yan. I sa brief forms. In V naman, have sa brief forms. Okay, yung N is not naman sa brief forms. Okay. Okay, pag pinagsama natin yan, yung tatlo, magiging I have not. Yan. I have not. I have not. Yan, ganyan. Okay, another example. Yan. I will. Yan. I will. Yan. Yan. Ayan. Letter A. Yan. I naman sa brief forms. Yan. Yung letter L.
will naman yan sa brief forms. Tapos pag pinagsama natin yung dalawa, magiging yan, I will. Yan, I will. Tandaan nyo itong mga langga ha. Kasi ito yung karaniwang ginagamit natin pag nagsusulat tayo. Yan, pag nakikipag-communicate tayo. Okay, another example is I will have. Yan. Okay. I will have. Yan. Okay. Yan, binubuo ito ng 3 strokes. Yan. Okay. Pag pinagsama natin yung 3, magiging I will have. Yan. I will have. Yan. Ang importante lang talaga dito, memorize mo yung mga brief forms. Okay, mga langga? Okay, next. He will not. Yan. He will not. Yan, okay. He. Yan, he will not. Okay, yan. Pag pinagsama natin yung 3, magiging ganito. Yan. Yan, yan, he will not. Yan. He will not. Okay, maglagay tayo ng dot kasi H is represented by a dot. Okay? Mga langga, i-review nyo yung lesson 1, lesson 2 natin ha, para hindi nyo makakalimutan yung mga strokes. Okay, next example ulit tayo. Okay, I am. Okay, ang A, yan ay I sa brief forms. Am naman sa brief forms. Okay, pag pinagsama natin yung dalawa, magiging I am. I am. Okay. Okay, the last is in our. Yan. Okay, yan. N. Yan. R. Yan. R naman sa brief forms. Yan. Okay, pag pinagsama natin yung dalawa, magiging in our. In our. Okay. Yan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. God bless.